Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shiva. Firstly, if you are new to my channel or if you haven't subscribed to my channel, do subscribe so that నేను ఏమైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే it will be helping you to come at a very faster pace. Okay. So currently ఈ వీడియోలో ఏం చేద్దాం అంటే how can we create okay how can we create a Kubernetes cluster in less than 8 to 10 minutes. ఏంటిది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఒక 8 to 10 minutes లోపు ఎలా క్రియేట్ చేసి చూద్దాం. ఐడియల్లీ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ ఎందుకు ఫస్ట్ థింగ్? ఓకే, మీకు రావచ్చు డౌట్, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ పని ఏంటి? కరెంట్లీ లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ శివ. శివ ఇస్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ హీస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సమ్ డెవాప్స్ ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుందాం. ఫర్ హిమ్ టు ప్రాక్టీస్ క్యూబర్నెటిస్ కమాండ్స్ కానీ క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ క్యూబర్నెటిస్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే హీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ క్లస్టర్, రైట్? ఆర్ శివ ఈస్ డూయింగ్ సమ్ పిఓసి. ఓకే, తన ఆర్గనైజేషన్ లో పిఓసి చేయమని చెప్పారు. హీ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ఎ క్లస్టర్ అగైన్. ఆర్ శివ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సికేఏ ఎగ్జామ్ ఆర్ సికేఏడి ఎగ్జామ్ ఆర్ సికేఎస్ ఎగ్జామ్. తనకు ఖచ్చితంగా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కావాలి. సో వాట్ ఎవర్ ద రీజన్ మైట్ బి, a person should be having Kubernetes cluster to prepare some tasks, right? So now, various ways ఏమన్నా Kubernetes cluster ప్రిపేర్ చేయడానికి, క్రియేట్ చేయడానికి. కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ అండి. Kubernetes cluster క్రియేట్ చేయాలంటే ఒకటే వే కాదు, చాలా వేస్ ఉన్నాయి. టెక్నికల్ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే విల్ బి గోయింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మినీ క్యూబ్. అసలు రికమెండబుల్ కాదు మినీ క్యూబ్, ఎందుకంటే you will be creating a cluster in your local environment and ఆ local environment లో అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ నోడ్ ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మినీ క్యూబ్ అనేది రికమెండబుల్ కాదు. నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ క్యూబేడియం, రైట్? క్యూబేడియం టూల్ ద్వారా కూడా మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయొచ్చండి. బేసికల్లీ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్స్ ఎ టూల్ విచ్ విల్ బి, మనమే విఎమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇనీషియల్గా, ఆ తర్వాత వాటిని బూట్ స్ట్రాప్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇలా కూడా మీరు క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. లేదు, ఇఫ్ యు సీ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ Kubernetes ద హార్డ్ వే. మీరు కావాలంటే Kubernetes హార్డ్ వే ద్వారా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్లీ లెట్ మీ షో యూ హౌ డిఫికల్ట్ ఈజ్ ఇట్ టు క్రియేట్ ఎ Kubernetes cluster ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ అప్రోచ్. మేబీ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఎ సెపరేట్ వీడియో ఆన్ క్యూబేడియం క్లస్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు, మల్టీ మాస్టర్ ఎలా సెటప్ చేయొచ్చు, మాస్టర్ నోడ్ బూట్ స్ట్రాపింగ్ ఎలా చేయొచ్చు, ఇంకొక సెపరేట్ వీడియోలో కావాలంటే క్యూబేడియం క్లస్టర్ కోసం ఐ విల్ బి క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ వీడియో. బట్ లెట్ మీ షో యూ బిఫోర్ వి గో అండ్ క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్ ద ఈజియెస్ట్ వే. అంటే ఒక చిన్న కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యూ కెన్ గో టు ఏ కాఫీ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్, మీ క్లస్టర్ రెడీగా ఉంటుంది. బట్ టెక్నికల్గా అదే క్లస్టర్ మీరు Kubernetes ద హార్డ్ వే ద్వారా క్రియేట్ చేయాలంటే స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో లెట్ మీ గో బ్యాక్. ఐ ఆల్రెడీ ఓపెన్డ్ ఏ గిట్హబ్ రిపాజిటరీ ఫ్రమ్ కెల్సీ హైటవర్. సో ఇప్పుడు చూస్తే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెటప్ ద Kubernetes cluster ద హార్డ్ వే, మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ సీ హీ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షనింగ్ దట్ దిస్ గైడ్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ పీపుల్ లుకింగ్ ఫర్ ఫుల్లీ ఆటోమేటెడ్ కమాండ్ టు బ్రింగ్ అప్ ది Kubernetes cluster. మీనింగ్ ఏంటి, ఒక సింగిల్ కమాండ్తో Kubernetes cluster క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఈ అప్రోచ్ వాళ్ళ కోసం కాదు, రైట్? బట్ నౌ వై ఆర్ వి అండర్స్టాండింగ్ Kubernetes హార్డ్ వే? ఎందుకంటే ఫస్ట్ హార్డ్ వే చూద్దాం, తర్వాత మనం చేసే స్టెప్ ఎంత ఈజీ అర్థమవుతుంది, రైట్? ఫస్ట్లీ మనం ఏం చేయాలి, ఐ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ వెరీ హై లెవెల్ ఓవర్వ్యూ, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ లెట్ మీ షో యూ క్లియర్లీ. ఫస్ట్ మనకు కావాల్సిన ప్రీరిక్విజిట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వర్చువల్ మెషిన్స్ ఏమీ కాదు, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ కావాలి, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్ నోట్స్ కావాలి అని మెన్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద సర్టిఫైడ్ అథారిటీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. టిఎల్ఎస్ ఎంక్రిప్షన్ మనం చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈటీసీడీ క్లస్టర్ బూట్ స్ట్రాప్ మనం చేయాలి. తర్వాత కంట్రోల్ ప్లేన్, డేటా ప్లేన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మనం సెటప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. తర్వాత రిమోట్ నోడ్ యొక్క యాక్సెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇలా మల్టిపుల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అని సెటప్ చేయాలండి. అంటే ఇవన్నీ మీరు సెటప్ చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ షో యూ ద కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ బ్రీఫ్లీ. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ వీపీసీ మనం క్రియేట్ చేయాలి, తర్వాత నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఫైర్ వాల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, తర్వాత దానికి కావాల్సిన పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ కంట్రోలర్స్. అంటే మనకి ఎన్ని మాస్టర్ నోట్స్ కావాలి అండ్ ఎన్ని కంట్రోల్ ప్లేన్స్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ గైస్ క్రియేటింగ్ 3 కంట్రోల్ ప్లేన్స్, సో 0, 1, 2 అనే మాస్టర్ నోట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్ నోట్స్ మనమే క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ కమాండ్ ఉపయోగించుకొని ఫర్ లూప్ ద్వారా. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ యూ నీడ్ టు ఎస్హెచ్ ఇంటూ ద మెషిన్
to టు క్రియేట్ ఆల్ ద సెటప్ అండ్ ఆల్. సో ఈ స్టెప్స్ అని మనమే చేయాలండి. నౌ నిజంగా ఈ స్టెప్స్ అన్ని చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకున్న తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వద్దు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. మేబీ నెక్స్ట్ 1 వీక్ మీరు చేయరు ప్రాక్టీస్. సో ఈ మెషిన్స్ అన్ని రన్నింగ్‌లో ఉన్నాయి అన్నెసరీ మీకు చార్జబుల్ అవుతది అనవసరంగా. బట్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటి? సో మనకు అర్థమైంది ఏంటి? క్యూబర్నెటిస్ హార్డ్ వే ఇస్ నాట్ ద సింప్లెస్ట్ వే. ఇట్స్ ద హార్డెస్ట్ వే. అందుకే ఇఫ్ యూ సీ ద నేమ్ హియర్ క్యూబర్నెటిస్ ద హార్డ్ వే అని చెప్పారు. ఎందుకంటే చాలా కష్టమైన వే. మరి నెక్స్ట్ వే ఏంటి? ఈజియెస్ట్ వే ఏంటి అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్స్ అండి. ఓకే. మేనేజ్డ్ క్లస్టర్స్ వల్ల చాలా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దట్ త్వరగా క్రియేట్ అయిపోతుందని కాదు. బట్ ఈ వీడియోలో మనం క్లస్టర్ క్రియేషన్ కోసం చెప్తున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ క్లస్టర్ క్రియేషన్ పార్ట్. బట్ మేనేజ్డ్ క్యూబర్నెటిస్ యొక్క అప్డేట్స్ కానీ, మేనేజ్డ్ క్యూబర్నెటిస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కానీ చాలా చాలా ఉంటుంది. మేనేజ్డ్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్స్ అంటే ఏంటి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అమెజాన్‌లో వి ఆర్ హావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఈకేఎస్. జీసీపీలో వి ఆర్ హావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జీకేఈ. అజ్యూర్‌లో వి ఆర్ హావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఏకేఎస్. ఓకే. వీటి ద్వారా మీరు క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మరి వాటికి ఈ క్యూబర్నెటిస్ హార్డ్‌వేర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అలాగే మేనేజ్డ్ క్లస్టర్‌కి క్యూబేడియం డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఈ క్యూబేడియం గాని, క్యూబర్నెటిస్ హార్డ్‌వేర్ గాని, కాప్స్ కానీ ఏమైనా సరే జనరల్‌గా మనమే వీఎమ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని వాటి మీద క్యూబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. బట్ మేనేజ్డ్ క్లస్టర్‌లో మనం ఏం చెప్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ బి షోయింగ్ యూ ఇన్ గూగుల్ క్లౌడ్. నేనేం చెప్తాను గూగుల్‌కి, ఓకే గూగుల్ ఐ వాంట్ టు యుటిలైజ్ యువర్ సర్వీస్. ఏంటా సర్వీస్ నీది? గూగుల్ ఈస్ హావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ జీకేఈ. ఐ వాంట్ టు యుటిలైజ్ యువర్ సర్వీస్. ఓకే. నాకు ఒక 2 నోడ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చెయ్యి. దట్స్ ఇట్. నీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాను గూగుల్‌కి. ఓకే. గూగుల్ ఏం చేస్తది బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ద వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటది. తనకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకుంటూ వెళ్తది. కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమి కాదు మాస్టర్ నోడ్, వర్కర్ నోడ్స్. ఒకవేళ మీకు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ గాని తెలియకపోయుంటే ఇన్ మై ఛానల్ ఐ యామ్ హావింగ్ వన్ వీడియో అండి. ఓకే. ఇట్ విల్ బి ఎక్స్‌ప్లెయినింగ్ వెరీ క్లియర్‌లీ కుబర్నెటిస్ అంటే ఏంటి? ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? మాస్టర్ నోట్స్ అంటే ఏంటి? వర్కర్ నోట్స్ అంటే ఏంటో క్లియర్ ఉంటాయి. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్‌లో కూడా వీడియో ప్లేస్ చేస్తాను. 2 వీడియోస్ ఉంటాయి. అది క్లియర్ చూడండి. ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత యూ విల్ బి కమింగ్ టు నో దట్ ఓకే. కుబర్నెటిస్ అనేది చాలా ఈజీ. అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటది. రైట్? ఓకే. సో వీఎం1, వీఎం2 క్రియేట్ చేసుకుంటాం. తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంతా మనకి మేనేజ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటది. ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇది? ఓకే. జీకే క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ అని తెలిసింది. ఓకే. బట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తారంటే let me show you the command. Right? For now, we are taking an approach of going with the managed cluster. And that too, I'm showing you how you can create a cluster in GKE with మహా అయితే ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అరౌండ్ 6-8 మినిట్స్ పడతదేమో. మనం స్టాప్ వాచ్ కూడా పెడదాం. ఎంతసేపు పడుతుందో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే. వీడియో అయితే లాస్ట్ దాకా చూడండి. యూ విల్ బి గెట్టింగ్ సమ్ ఆర్ అదర్ పాయింట్ విచ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ యువర్ రియల్ వరల్డ్. రైట్? నౌ లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు క్లస్టర్. If you see, I have logged into Google Cloud. If you want, you can do the same in Amazon గాని ఈ కేస్ కానీ Azureలో కూడా చేయొచ్చు. బట్ ఐ ఫీల్ GKE's cluster will be creating a bit quicker when compared to other ones. At the same time, UI పరంగా కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటది. రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ ఎ ప్రాజెక్ట్. నాకు ప్రెజెంట్ క్లస్టర్స్ ఏమీ లేవు. అండ్ ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ అదర్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అదర్ దెన్ జెన్కిన్స్ మాస్టర్ నాకు ఏమీ లేవు. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్లౌడ్ షెల్‌లోకి వెళ్తాను. ఓకే. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. పోనీ మీకు తెలీదు ఎలా ఓపెన్ చేయాలో. జనరల్‌గా ఏం చేస్తారంటే ఆన్ టాప్ యూ విల్ బి హావింగ్ సంథింగ్ లైక్ షెల్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ థాట్. మీకు ఆటోమేటిక్‌గా ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ అవుతది. మీకు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూ విండో యాస్ వెల్. మనకి ఫుల్ పేజ్‌లో ఓపెన్ అవుతదండి. ఓకే. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. లెట్ మీ సెలెక్ట్ ద ప్రాజెక్ట్. రైట్. సో చూడండి ఒకే ఒక కమాండ్ ఏంటది? gcloud compute ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్. నాకు ఏ క్లస్టర్ కావాలి? డెవ్ క్లస్టర్ కావాలి. ఓకే. నౌ కుబర్నెటిస్‌లో ఎస్పెషల్లీ జీకేఈలో వి ఆర్ హావింగ్ 2 టైప్ ఆఫ్ క్లస్టర్స్ అండి. ఒకటేంటంటే రీజనల్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి. జోనల్ క్లస్టర్స్ ఉంటాయి. మీ ఇష్టం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్‌గా మీ రీజనల్ క్లస్టర్ కావాలా? జోనల్ క్లస్టర్ కావాలా? మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ సింప్లిసిటీ పర్పస్ ఐయామ్ గోయింగ్ విత్ జోనల్ క్లస్టర్. నేనేం చెప్తాను హైఫెన్ జోన్ యూఎస్ సెంట్రల్ 1 ఏ దట్స్ ఇట్. ఓకే. ఇప్పుడు కమాండ్ లైన్ కష్టం ఉందా లేదు. ఏం చెప్తాను నేను గూగుల్ క్లౌడ్‌కి కంప్యూట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సారీ నాట్ దిస్ వన్. సారీ దిస్ ఇస్ నాట్ కంప్యూట్ ఇన్స్టెన్స్ రైట్. gcloud కంటైనర్స్ క్లస్టర్ క్రియేట్ డెవ్ క్లస్టర్ హైఫెన్ జోన్ యూఎస్ సెంట్రల్ 1 ఏ. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి నేను?
Kubernetes cluster అంటేనే కాంబినేషన్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండి. అది మాస్టర్ నోడ్సా, వర్కర్ నోడ్సా. బట్ మేనేజింగ్ క్లస్టర్‌లో ఏమవుతది? ఆబ్వియస్‌లీ వి విల్ నాట్ బి హావింగ్ మాస్టర్ నోడ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ విచ్ ఆర్ బీన్ మెయింటైన్డ్ బై అస్. అంటే మీ క్లౌడ్ వెండరే మీ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం మెయింటైన్ చేస్తారు. మీరేమి మాస్టర్ నోడ్స్ కాన్ఫిగరేషన్ మెయింటైన్ చేయరు కూడా. సో నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఐ షుల్ బి ఓన్లీ హావింగ్ వర్కర్ నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో నేను చెప్తానంటే -నెంబర్ నోడ్స్ స్పేస్ నాకు ఒక 2 నోడ్ క్లస్టర్, ఒక 1 నోడ్ క్లస్టర్ సరిపోతుంది నాకు. ఓకే. సో కమాండ్ ఏంటి? gcloud కంటైనర్స్ క్లస్టర్ క్రియేట్ డెవ్ క్లస్టర్ -zone. నా జోనల్ నేమ్ ఏంటి? -num-nodes 1. దట్స్ ఇట్. ఎంటర్. ఆథరైజ్ చేయండి. ఓకే. చూసారంటే బ్యాక్ ఎండ్ క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ ద పేజ్ హియర్, లెట్ మీ స్టాప్ వాచ్ ఆన్ చేద్దాం ఒకసారి. లెట్ మీ స్టార్ట్ ది స్టాప్ వాచ్. రిఫ్రెష్. ఇఫ్ యూ సీ ఎ డెవ్ క్లస్టర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్. సో ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే కాఫీ బ్రేక్ వెళ్ళి యూ కెన్ హ్యావ్ యువర్ కాఫీ అండ్ కమ్ బ్యాక్. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్లో మన క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఈ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్ అండి. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ జాబ్స్ ఇన్ టు క్యూబర్నెటీస్ కానీ డెవాప్స్ వరల్డ్‌లో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్లస్టర్ చాలా హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతాయి మీకు. ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీకు క్లస్టర్ కోసం పెద్ద పెద్ద సెటప్ అంతా క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ డిలీట్ చేయడం అనేది అంత మీనింగ్‌లెస్. ఎందుకంటే క్లస్టర్ క్రియేషన్ కోసం టైం అనేది అనవసరంగా వేస్ట్ చేయకూడదు. నౌ లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. తర్వాత దీనికి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో కూడా చూపిస్తాను. సో దట్ మనకి ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉన్నాయి గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతారో కూడా చూపిస్తాను. సో వాచ్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియో సో దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇన్ ద మీన్ వైల్, ఇఫ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎక్స్‌ప్లోర్ క్యూబర్నెటీస్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ వే, ఓకే. అంటే కొంచెం రియలిస్టిక్‌గా కంటైనర్స్ అంటే ఏంటి? క్యూబర్నెటీస్ కోసం ఇన్ డెప్త్‌గా తెలుసుకోవాలనుకుంటే దేర్ ఈస్ ఎ న్యూ బ్యాచ్ దట్ ఈస్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ అండి. ఏప్రిల్ 16థ్ అంటే దిస్ కమింగ్ సండే. దిస్ సండే 7 AM బ్యాచ్ ఉంటది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అండర్‌స్టాండ్ కంటైనర్స్ కోసం, మైక్రో సర్వీస్ కోసం, ఓకే. అంటే 16 సెషన్ ఏం జరుగుతుందంటే మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఏంటి? మోనోలిథిక్ అంటే ఏంటి? కంటైనర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? దానికి స్కోప్ ఏంటి? క్యూబర్నెటీస్ రియల్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటది? మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కమ్ టు థాట్ సెషన్. క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే. సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా నేను ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాను. ఐ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ త్రూ దెమ్ అగైన్. బట్ దీని యొక్క వీడియోని డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే. మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ కాల్ మీ ఆన్ ద రెస్పెక్టివ్ నంబర్ యాస్ వెల్. రైట్. సో 16th of April దిస్ సండే. ఓకే. And come back to our cluster again. So what's the time now? We have only 1 minute 41 seconds. చూద్దాం ఎంతసేపు పడుతుందో. సో బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకేం వర్చువల్ మెషిన్స్ లేవు కదా ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ రిఫ్రెష్ ద పేజ్, ఆటోమేటిక్‌గా ఒక వీఎం క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు ఒకటే క్రియేట్ అయింది? మనం నంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ 1 అని మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి. అలాగే దాని లోపల కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో లైక్ మనకి క్యూ ప్రాక్సీ అవ్వచ్చు, కంటైనర్ రన్ టైమ్ ఇంజిన్ అవ్వచ్చు, క్యూబ్లెట్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా గూగుల్ క్లౌడ్ ఇన్‌స్టాల్ చేస్తది. మీరు ఏమి వరీ అవ్వాల్సిన నీళ్ళు లేదు. లెట్స్ వెయిట్. అండ్ కమింగ్ డేస్‌లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ తీసుకొస్తున్నాను ఛానెల్‌లో. ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ క్యూబర్నెటీస్ సైడ్ గాని, డెవాప్స్ స్పేస్‌లో గాని. సో ఇఫ్ యూ హావెంట్ సబ్స్క్రైబ్డ్, ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీవన్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ సో దట్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. యాహ్! And if you like the video, do click on the like button as well. Let's wait for a minute. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వీఎమ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి మనకి. ఈ వీఎంలో ఆల్రెడీ మొత్తం కాంపోనెంట్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే. ఇన్ ద మీన్ వైల్, బిఫోర్ ఇట్ గెట్స్ క్రియేటెడ్, ఒక్కసారి క్లస్టర్ క్రియేట్ అయింది ఎలా లాగిన్ అవుతాం మనం? నార్మల్‌గా ఒక క్లస్టర్ ఉంది మన దగ్గర. ఇది ఒక క్లస్టర్ అనుకుందాం. ఈ క్లస్టర్‌లో ఏముంటాయి? 2 వర్కర్ నోడ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ఇదొక క్లస్టర్, ఇంకో క్లస్టర్ ఉంది మన దగ్గర. ఈ క్లస్టర్ ఏమో డెవ్ క్లస్టర్. ఈ క్లస్టర్ ఏమో టెస్ట్ క్లస్టర్ అనుకుందాం. ఇక్కడ కూడా వర్కర్ నోడ్ 1, వర్కర్ నోడ్ 2 ఉంది. ఇది నా ల్యాప్‌టాప్. ఈ ల్యాప్‌టాప్ నుంచి నేను ఇప్పుడు డెవ్ క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఎలా కనెక్ట్ అవుతానండి? నార్మల్‌గా మీకు కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? మీకు హోమ్ డైరెక్టరీలో .cube అనే ఫోల్డర్‌లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఉంటది. ఈ కాన్ఫిగ్‌లో క్లస్టర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. యూజర్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తారు. కాంటెక్స్ట్ క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. అలాగే కరెంట్ కాంటెక్స్ట్‌ని ఒకటి రాసుకుంటారు. ఇదంతా ఎవరు రాయాలి? టెక్నికల్‌గా అయితే నేనే రాసుకోవాలి. బికాజ్ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ ఎ క్లస్టర్. నేను క్లస్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి kubectl కాన్ఫిగ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకొని, ఏంటిది? kubectl కాన్ఫిగ్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకొని
నేను సెట్ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, సెట్ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, సెట్ కాంటెక్స్ట్, తర్వాత వీటన్నిటికీ యూస్ కాంటెక్స్ట్ రాసుకుంటాను. ఇవన్నీ నేను సెటప్ చేయాలి కదా. బట్ మేనేజ్ క్లస్టర్లో ఇవన్నీ నేనే చేయాలా? చూద్దాం ఒకసారి ఏమవుతుందో. కమ్ బ్యాక్ హియర్, రిఫ్రెష్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనం మల్టీ క్లస్టర్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైం, రైట్? బట్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. మేనేజ్ క్లస్టర్లో అంత ఈజీ అని చెప్తున్నాను కదా, అది నిజంగా వర్త కదా. చూసారా క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. హౌ మచ్ ఇస్ ద టైం? అరౌండ్ less than 5 minutes అండి. అంటే ఒక క్లస్టర్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ కోసం అనుకుంటే జస్ట్ ఒక 5 minutes సరిపోతుంది. మహా అయితే ఇంకొక నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్ నోట్స్ పెరిగాయి అనుకోండి 2-3 కన్నా ఎక్కువ వాడాం కదా. అందుకే అంటున్నా క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీరు ప్రాక్టీస్ కోసం అనుకుంటే ఐ రికమెండ్ ఎవ్రీవన్ టు గో అండ్ క్రియేట్ మేనేజ్ క్లస్టర్స్, బికాస్ less than 8 to 10 minutes ఆఫ్ టైంలో మీకు ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది క్లస్టర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం. ఓకే, క్లస్టర్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ హియర్ ls-LE హోమ్ డైరెక్టరీలో డాట్ క్యూబ్ అనే ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఉంది కదా ఫైల్. లెట్ మీ రిమూవ్ ద ఫైల్. రిమూవ్ చేద్దాం. డాట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను క్యూబ్ కటిల్ గెట్ నోట్స్ ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి. చూసారంటే నాకు ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే లోకల్ హోస్ట్లో ఏమీ లేదని రన్ అవుతుంది. బికాస్ బై డిఫాల్ట్గా మీరు ఎప్పుడైనా క్యూబ్ కటిల్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ టు ద హోమ్ డైరెక్టరీ అండ్ ఆ హోమ్ డైరెక్టరీలో కూడా డాట్ క్యూబ్ అనే ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ కోసం వెరిఫై చేసుకుంటుంది. కరెంట్లీ నాకు ఏం లేవు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. మరి ఎలా కనెక్ట్ అవుతానంటే వెరీ సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు చూస్తే కరెంట్లీ ls-LE హోమ్ డైరెక్టరీలో డాట్ క్యూబ్ ఫోల్డర్లో మనకి ఏమి ఉన్నాయా? ఏమీ లేవు. చూసారంటే కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్ లేదు కదా. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. మీరు ఏం చేస్తారు, ఈ క్లస్టర్లో క్లిక్ ఆన్ యాక్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. మనకు ఆటోమేటిక్గా కమాండ్ పాపులేట్ అవుతుంది. కాపీ ద కమాండ్, గో టు యువర్ షెల్ అగైన్, జస్ట్ పేస్ట్ ద కమాండ్, ఎంటర్. యుఎస్ సెంట్రల్ 1A, సారీ, మీ కాపీ ఇస్ క్లియర్లీ. జరా ఫెచ్చింగ్ క్లస్టర్ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ ఆత్ డేటా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం కదా, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద క్లస్టర్ డేటా, ఐ నీడ్ టు గెట్ ద ఆత్ డేటా యాజ్ వెల్. అంటే ఈ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ బై డిఫాల్ట్గా దట్ కమాండ్ గాట్ ఫెచ్డ్. నెక్స్ట్ ఏం చేసింది, ఇట్ హెస్ జనరేటెడ్ ఎ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. అదేంటి చూద్దాం ఒకసారి. ఇఫ్ యు సీ హియర్ ఎడిట్ డాట్ క్యూబ్ కాన్ఫిగ్ చూస్తే ఆటోమేటిక్ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది, మనం క్రియేట్ చేయలేదు. అండ్ ఇఫ్ యు సీ హియర్ కేర్ఫుల్లీ క్లస్టర్ క్రియేట్ అయింది, క్లస్టర్కి యూజర్ ఐడి కాన్ఫిగరేషన్కి ఆథెంటికేషన్ చేసుకుంది, కాంటెక్స్ట్ కూడా సెట్ చేసుకుంది, అలాగే కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ని కూడా సెటప్ చేసుకుందండి. నౌ ఆటోమేటిక్ దిస్ వన్ కమాండ్ హ్యాస్ got my credentials on the cluster. At the same time, it has created the configuration file in the .cube folder, right? Now, if you see kubectl get nodes అన్నాననుకో, నాకు ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ పాపులేట్ అవుతాయి. ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎ సింగిల్ నోట్ క్లస్టర్ విత్ అ వర్షన్ ఆఫ్ v1.24.9 వర్షన్లో ఉంది, రైట్? నా చూసారండి ఎంత ఈజీ క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయడం, జస్ట్ ఒక కమాండ్ సరిపోయింది. ఏంటో కమాండ్, gcloud కంటైనర్స్ క్లస్టర్ క్రియేట్ కమాండ్. ఒకసారి క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్, ఆటోమేటిక్గా మీకు డాట్ క్యూబ్ ఫోల్డర్లో కాన్ఫిగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందనుకోండి, ఇట్ బి రీప్లేసింగ్ ఇట్, అంటే ఉన్న క్లస్టర్స్తో పాటు ఈ కొత్త క్లస్టర్ యొక్క డేటా కూడా అపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ రెండు కమాండ్స్ యూస్ చేసుకుని మీరు హ్యాపీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. నా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అంత అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, సేమ్ స్టోరీ, gcloud కంటైనర్ క్లస్టర్ డిలీట్. ఓకే, ఏంటో క్లస్టర్, dev-cluster -zone US-central 1-A. Yes, deleting the cluster. Come back here. If you refresh the page here, automatic cluster delete అయిపోతుంది. At the same time, our virtual machine పరిస్థితి ఏంటి, if you refresh the page again, automatic virtual machine కూడా delete అవ్వాలంటే సరే స్టాప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆటోమేటిక్ డిలీట్ కూడా అయిపోతుంది, రైట్? సో yeah, I think I've given the information clearly. A cluster ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి విత్ less than 5 minutes. It took us just 5 minutes of time, right? 5 minutes ఎలా క్రియేట్ అయింది, తర్వాత ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు క్లస్టర్కి. మీరు కావాలంటే ఏమైనా ఆపరేషన్స్ కావాలనుకుంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ కానీ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యువర్ వర్క్ ఇస్ డన్, విఎం స్టాప్ చేసినట్టు క్లస్టర్ స్టాప్ చేయలేరు, సో ఆటోమేటిక్ డిలీట్ చేసేస్తాం.
నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ కావాలనుకోండి, మీరు హ్యాపీగా 2 కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ద క్లస్టర్ విల్ బి కమింగ్ అప్ ఇన్ less than 5-10 minutes, right? Okay guys, then if you have any doubts with respect to this Kubernetes, you can post in the comment section. I will be trying to answer ASAP. Okay then, see you again in the next video. Thanks for now. Bye.